привет! Вы смотрите канал Vegasa. С вами ведущий канала Алфис. Вы смотрите прохождение Fallout 3 New Vegas. Это 3-й сезон, 8-я серия. Приятного просмотра. В прошлый раз мы убили Бенни, взяли платиновую фишку. Взяли у его охранников неплохую пушку. Sneaking done. Fighting now. Я чувствую себя ган. А? Они охраняли этот номер. Что там такое? Пускай все увидят, как Бенни тут сдох. Не, Бенни. С головой ты не останешься. Ладно. О, бритва. Отлично. Голову отрубить. А не, ногу его. Интересно. Так нечестно. Давай, с того же пистолета. Да. Вообще отлично. Это не то, что тебе ее отрубили, у тебя ее вообще не осталось. Вот. Да, но помню, что мне сейчас придется убить полказино, потому что я с пушкой. Ну, хотя, если они ее не увидят. Time to fight. Они ее увидели. Пофиг. А, это его. Следователь. Нет, это не охранник казино. Хотя охранник сейчас администратор уже пошел. Конечно, хотел. What have you done? Уже свидетель. Теперь я могу не получить свои вещи обратно, я так понимаю. Куда я их делал? Все видел? Ух ты. А знаете, что я думаю? У нас есть там, где я еще не зашел в казино Токс? Блин, есть, но очень далеко.
Надо по-тихонькому отсюда выйти и забрать все свои вещи. Time to fight. По стене ты все видел. Mission of hostilities complete. Sneaking down, fighting now. А, черт, сломал. Как-то. Никогда не ломал, и тут сломалось. А, опять. Пожалуйста. Опа, ну. Ой, сколько водички. Я тоже, пожалуй, не знаю. Ты кто такой? And the broad. What's that? Куда мне еще? Bad guys dealt with. Who do you think is cuter, Dr. Klein or Dr. Boros? Может, не кстати, у нас старик, да? Time to Не fight. старалась. Ща уже не старик. The eyes of the mighty Kaiser are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exception. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaiser will not extend this mercy. My lord requires your presence at his camp at Fort. I am the greatest of Kaiser's Frumentari. It was not a challenge to find you. Nor is this my first visit to the Strip. Go. Watch out!
This will keep you. Fighting over. Чем же я перегружен? А, мне отдали мои пушки. Ой, как я рад-то. А я уж думал, я их не получу обратно. Не, ну пистолет-пулемет я бы себе оставил, но он какой-то тяжелый. Ну, это мне не нужно. Марию я себе оставлю на память. Ну все. Отнесите платиновую фишку мистеру Хаусу. Ладно. Да его фишка все-таки. Привет, Витя. Where to, partner? Хаус. Тебе сколько лет, мистер Хаус? So, Benny has been... I'll be happy to satisfy your every curiosity. Our terms were clear. Now that you have the chip in your possession, any attempt... Ладно, отдам ему платиновую фишку. Such a small thing, isn't it? And yet so capacious, so very dear. Decades of hiring salvagers out west to search for this little relic in the ruins of a place called Sunnyvale. Back then, anyway. That's where the chip was printed, on October 22nd, 2077. It was to have been hand-delivered to me here at the Lucky 38 the next day. But the bombs fell first. Suffice it to say, the delivery was never made. Some things are more easily shown than told. Take the elevator. Don't worry, you'll like what you see. We have much to accomplish. Окей. Ух ты, что за штука? Step closer to the demonstration area, if you would. I expect you're well familiar with my Securitrons by now. The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser, produced to spec by Glassinghouse Inc., is deadly against soft targets at medium range. And for close-range suppression or crowd control, the Securitron is armed with a 9mm submachine gun. All of this you probably already knew. What you did not know is that these are the Securitron's secondary weapons. All this time, my Securitrons have had to get by running the Mark I operating system, which lacked software drivers for their primary weapons. Today, with the delivery of the Platinum chip, all that changes. Behold, for the first time, Securitrons running the Mark II OS. The M235 missile launcher gives the Securitron the ability to engage ground and air targets at significantly longer ranges. And a rapid-fire G-28 grenade launcher ensures the Securitron is deadly in close-range engagements. The software upgrade also includes drivers for the Securitron's highly sophisticated on-board auto-repair systems.
Altogether, the Mark II software upgrade confers a 235% increase in combat effectiveness per unit. The city of New Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. Return to the penthouse now. We have much to discuss. Trips to the basement are rarely so educational. I've since broadcast the upgrade to every Securitron in range of my transmitters, and I must say, it's causing quite a stir down on the strip. To secure the future of New Vegas, I must have your assistance. The work ahead is dangerous, but you weather danger well. О, он мне опять дал платиновую фишку. The next step will require you to infiltrate Caesar's camp at Fortification Hill. Absolutely not. Caesar is of great use to me. I don't want you harming a hair on that man's head, assuming you could find one. I want you to open a hatch in the basement of the derelict weather station atop Fortification Hill. You'll recognize it on sight. The hatch bears the logo of the Lucky 38, same as the Platinum chip. Something very important. I wouldn't want to spoil the surprise, so don't bother asking. You can't, but the chip can. The hatch will recognize the Platinum. Here, take the Platinum chip. Upon arrival at the fort, it's likely that you'll be searched and the chip taken from you. Don't worry. Do not be alarmed. Penthouse floor. Слушайте, очень интересно получилось. Casino floor. Я думал, меня мистер Хаус казнит потом. А вот оно как оказалось. Блин, нафига я использую свой стимулятор? Квантовая ядерная кола. Говорят, она очень ценится. Да, я знаю. Есть. Ух ты. Excuse me, but are you the courier who caused all of that trouble in the tops? Ну да. Oh, great. The followers of the apocalypse, well, some of us anyway, have been interested. Of course, no one else is allowed inside the Lucky 38, so no one knows what's going on. Well, except for you. А, так он никого не впускает, кроме меня. Right. We just want to find out what sort of technology Mr. House is using. It could be of great benefit to the people we try to help, many of whom suffer from. Ah, I see. I suppose I can give you some medical supplies. You might have to manually remove the encryption from his data network, but hopefully you won't have too much trouble. Good luck. Интересно. Они хотят посмотреть. Значит, мистер Хаус только мне доверяет. Окей. Move along. Это хорошо, когда он только мне доверяет. Да?
Интересно, что же это за план Хауса, я не понимаю. We've got stuff we're not even allowed. Блин, зачем я туда иду пешком, если можно тпхнуться? Man, I thought those tin cans of Mr. House's were tough before. Ой, проход кончился, у меня же сейчас появился дофигища. О, ну я понял, почему так много воды занимает. Have you seen the shit they can do now? Воды до хренища. И что мне понадобилось от меня в красной караване? Снова. Look, McLafferty's a hard boss, but she knows what she's doing, that's for sure. Походу не в красной караване дело. А, ну как ни крути, мне туда пошло. Надо прыгать, типа. Ладно. Если уж сам Цезарь хочет меня видеть, мне придется топать. Никогда бы не подумал, что здесь может быть Цезарь. Здесь же совсем недалеко вот этот городочек Новак. А если бы я взял еще Буна с собой в лагерь Цезаря, он там вообще бы всех убил. Оба, что там за дела? Угу. Поезд. Государство что-то расследует. Ну и где ваш лагерь, Цезарь? Почему он начал вообще эту войну? Почему, а зачем? Что там за собаки ходят? А, просто собаки, ясно. Дикий гуль боец. Uh-oh. Давай. Получил. That's all. Time to fight. Спящийся гуль? О, нет. Я помню, чем это последний раз кончилось. Мария, твой выход. Ух ты, ладно, стопа. That guy is dealt with. Интересно, а что здесь эти гули? Почему они дохнут? Ну, в смысле... Ладно, тупой вопрос. Тут есть кто-нибудь? Ау. Никого нет, что ли? Не верю.
пройти, что ли? You're my best friend forever. И много здесь река. Ну какого фига здесь река? Спорим, Цезарь какой-нибудь лысый человек или, не знаю, какой-то странный чувак. По-любому. Тихо-тихо-тихо. Halt! What business have you? You wear the mark of Caesar. You may continue, but be warned. Mark or... Понятно. Короче, нельзя потерять значок этот. Значит, мне кевдык. Хотя они не такие сильные, хотя не знаю. Кто такой? Мне этот чувак что-то ясно. Awe, are you ready to head upriver? Кто такой? I am Cursar Lucullus, and my orders are to escort you to the Legion's camp at... Окей, пошли. By order of Caesar, all visitors must disarm and relinquish all banned items. This order also extends to the platinum chip you carry. For now. Alcohol and all chems, including stims and other addictive... I know not why Caesar would wish to speak with such a physically inferior whelp. But you may bear Caesar's mark. But do not attempt to share any of your medicine with anyone in the fort. Caesar strictly forbids the use of chems and alcohol. If you come in peace, then there is no reason to not disarm. You will not be harmed unless Caesar wills it. Your belongings will be... Нифига себе, они забыли. Сюда ж не попасть вообще никак. Только есть по реке. Костюм-то нам не остался хотя бы. О, всю химию мне оставили. Ха-ха-ха. Отлично. Ну, у меня, конечно, ничего нет. Да, еще бы мне что-то было. Camps are getting crowded. О боже, что с тобой, что такое, чувак? А, женщина. Excuse me. Еще одна женщина. Что, женщин делают рабами только? Очень странный чувак. I'm harsh on the children, but they'll be excellent.
You here to fight in the arena? Then you're That can be arranged. You will be facing off against a couple of disobedient slaves. Not much of a challenge, but it might... Hey! I'll miss They hardly you. even know how to fight. То есть то, что у меня есть. Как отсюда выйти теперь? А. As expected, it wasn't much of a fight, but what can you expect? There's a captured NCR trooper available. Пленного солдата. Думали. Что, у меня есть мачете? Ух ты. Сержант Эндрюс. Ладно. Наверное, надо было освободить. A good fight. I have a dangerous one for you. An NCR ranger by the name of Stella. We got lucky since we rarely capture even. Не, рейнджер Стеллу я уже не буду убить. Это же девушка. Солдаты МК, ладно. Бывает. Вообще ушел. Вообще, давайте-ка лучше мы перезапустим это сохранение. И не будем убивать никаких солдат. You here to fight in the arena? Then you're Did I do something wrong? You pushed me too far. As expected, it... Go. Ладно, Антон, потом побазарим еще. Мне кажется, Цезарь и Хаус вместе. Заодно. Нет, Цезарь не лысый. Фу, сбоку. Цезарь. So, I finally get to meet the courier who's caused so much trouble for the new California Republic. You spread word of the massacre of Nipton, just like Wolpez asked you. Beams of light shot down from the sky over Helios 1, killing who knows how many profligate troops. I get it. We share a common enemy. And now you come before the mighty Caesar to what? Offer your services. And you fell for that? Really? Because I'm going to have you killed now. Relax. I'm fucking with you. You do know why I wanted to meet you, right? A man nearly kills you, so you track him across the breadth of the Mojave? You arrive on the strip and waltz into the Lucky 38 like someone left you a key under the doormat? You assassinate the head of the chairman in his own casino and get away with it? Then something happens to Mr. House's robot, some kind of military upgrade. When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you... Oh, I'll give you the platinum chip, and then you'll use it exactly like I tell you to.
The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House knocked out of the game. A quick 1-2 punch, with you doing the punching. Down the hill, at the west edge of camp, is an old building. It was here when the fort was taken in 2277. Inside the building is a hatch. And inside that hatch are 2 steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 casino. Now that same sigil is on the platinum chip you were carrying. Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console that opens the hatch. I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open, or drilled open, or blasted open. Because all that, I tried. I don't know, and I don't like not knowing. I know Mr. House built it. I'm thinking it's probably some kind of weapon that he can't... Yes, but then I'd have to kill them. You don't get it, do you? The weapons I wield are forged from blood, flesh, sinew, bone. Mortal stuff. And yet my legion obeys me even unto death. Why? Because they live to serve the greater good. And they know... I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take this fucking platinum chip. Goodbye. Понятно. А Мистер Хаус это все уже пригоды, когда он блин, не могу сказать. Предугадал Мистер Хаус сегодня. Ну как? Неужели он все слышит, что там говорят? Это ж нереально. Почему это надо сделать еще раз? Используйте подобную фишку, чтобы открыть секрет. Slaves aren't much of a challenge. Caesar has permitted your weapons to be returned to you while you serve him. О, ты мне пушку отдал, что ли? Дебилы, отдали мне пушку. Очень зря. Что ж там такое? Ой, его радиация. Ну что? Так, сейчас все сделаем. О, Мистер Хаус, привет. I see you reached your destination safely. Shall we get to work? It's a facility I built many years before you were born. You might think of it as a barrack. As you know, the Platinum chip upgrades my Securitron's operating software. Well, there's an army of them here. The Securitrons policing this strip are a fraction of the total number manufactured. The rest, I need you to manually upload the data from the chip to the facilities. There's a complication. While I can broadcast to this screen, that means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the...
Ладно, потом. Ладно, дорогие друзья, закончим на этом моменте. В следующей серии уже будем все тут взламывать, исследовать, включать армию Мистера Хауса. А так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это нравится вообще, смотрите. Так, что тут у нас? Отлично. До встречи, всем пока. Это был 3-й сезон, 8-я серия.